মই ইমান দিন মানে মুখ খোলা নাছিলোঁ কিয়নো বস্তুটো যিহেতু আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছিলে কিন্তু এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত বস্তুটো ভাইৰেল হৈ গ'ল এতিয়া যদি মই মুখ নোখোলোঁ তেনেহ'লে মোৰ লাইফৰ ৰিস্ক হ'ব সেইকাৰণে মই ক্লাৰিফিকেশ্যন আপোনালোকক দি আছোঁ যোন ছিনিয়ৰ টিচাৰে কমপ্লেইনটো দিছে তেওঁ আজিৰ পৰা 15-16 ইয়াৰ্ছ বা 20 ইয়াৰ্ছ আগতে হাফলং গভ কলেজৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে মই ইয়াতে 1992 পৰা আছোঁ নাম্বাৰ 1 মই ছিনিয়ৰ মষ্ট টিচাৰ হিচাপে মোক প্ৰিন্সিপাল আই চি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে দিছে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ মোক মানে বেয়া পায় ডিউ টু পাৰ্চনেল গ্ৰাছ কিয় মই বুজি নাপাওঁ আৰু যথেষ্ট প্ৰমাণ আছে মোৰ হাতত তেওঁ মোক পাব্লিক প্লেটফৰ্মত অপমান কৰিছে বিভিন্ন সময়ত কৰি গৈ আছে আৰু মই ভাবিছোঁ তেওঁ যিহেতু ৰিটায়াৰ হৈ যাব মই এভইড কৰি আছিলোঁ কিন্তু লাষ্ট যোৱা 16 তাৰিখ FIUG পৰীক্ষা চলি থকা সময়ত মই চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে যেতিয়া গৈছোঁ উইথ এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ ইনচাৰ্জ ৰুমবিলাক ভিজিট কৰিছোঁ তেওঁক ৰুমক পাইছোঁ এটা কৰ্নাৰত তেওঁ থিয় হৈ তেওঁ ডিপাৰ্টমেণ্টেল কলিগ এজনৰ লগত কথা পাতি আছে মই গৈ ৰুমত ঘূৰি ওলাই দুটা চক্কৰ দিলোঁ দি ওলাই অহাৰ সময়ত দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তো চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে চিট চেটিং কৰি আছে মই তেওঁক জাষ্ট এইটো কৈছোঁ মেম প্লিজ হেভ এ ৱাক কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মোক মিছবিহেভ কৰিছে কৈছে আনকি ইমান এক্সট্ৰিম লেভেলত কৈছে গেট আউট ডোণ্ট ডিষ্টাৰ্ব আছ তেনেকুৱা কৈছে হুইচ ইজ আনবিকামিং ইনছাবৰ্ডিনেশ্যন আৰু ডেৰিলিকশ্যন অফ ডিউটি তেওঁ ডিউটি কৰা নাই আৰু মই যদি এজ প্ৰিন্সিপাল যদি এজন ইনভিজিলেটাৰক সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কলেজখন চলিব কেনেকুৱা কলেজটো এনেকুৱা নচলে কলেজ প্ৰিন্সিপালেতো ডিউটিৰ কাৰণে ইন দি লাইন অফ ডিউটি ক'বতো লাগিব সেইটো কৈছোঁ ছেকেণ্ডলি তেওঁ এটা এলিগেশ্যন আনিছে মই তেওঁক হেৰাছমেণ্ট দিছোঁ যোনটো মানসিক নিৰ্যাতন বুলি কৈছে সেইটো বস্তুটো বৰ বেয়াকৈ তেওঁ প্ৰজেক্ট কৰিব খুজিছে কিন্তু তেওঁ এক্সাম্পল দিছে আৰ্ণ লিভৰ কথা আৰ্ণ লিভ যোনটো কৈছে সেইটো সংক্ৰান্তত মই ক'ব খোজোঁ তেওঁ 2024 ছেপ্টেম্বৰ মাহত 1 ছেপ্টেম্বৰত উইদাউট ইনফৰ্মিং অথৰিটি মোক নজনোৱাকৈ ফৰ্মেলি নজনোৱাকৈ তেওঁ দিল্লী গুচি গ'ল অকল নহয় ষ্টেটৰ বাহিৰত গুচি গ'ল পিছত শুনিছোঁ তেওঁৰ ছোৱালী বেমাৰ আছিল সেইকাৰণে গৈছে ঠিক আছে মই মানিলোঁ সেইটো মেডিকেল আৰ্জেঞ্চি তাৰ পৰা তেওঁ যোনটো হোৱাটছএপ দিছে এইটো হোৱাটছএপ হেৰিটোত লিখিছে এইটো লেংগুৱেজটো মই অলপ আগতে দেখাইছোঁ যে প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আই এম চিক মাই ডটাৰ ইজ চিক ৱেন আই কাম বেক মই তেতিয়া মাই হেল্থ ইজ নট গুড এইটো দিছে তেওঁ এইটো মোক দিছে তেওঁ এইটো হেডৰ গ্ৰুপত দিছে দিছ ইজ অলছ' ইন হেডৰ গ্ৰুপত দিছে তেওঁ দি এইটো কৈছে তেওঁ বোলে আহি আৰ্ণ লিভ দিব কিন্তু আৰ্ণ লিভ ৰুলছ হ'ল আৰ্ণ লিভ লোৱাৰ 20 ডেইজ আগতে অথৰিটিক জনাব লাগে এটলিষ্ট 10 ডেইজ আগতে জনাব লাগে মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে মেডিকেল দি থ্ৰু ইমেইল থ্ৰু আদাৰ মিনছ পঠাব লাগে তেওঁ এইটো কৰা নাই জাষ্ট এটা দি থৈ দিছে তেওঁ গোটেই ছেশ্যনটোত নাই প্ৰাইম টাইম যেতিয়া আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ 1ৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো প্ৰাইম টাইম তেওঁ নাই তেওঁ আহিছে ছেপ্টেম্বৰত যোৱাৰ পিছত অক্টোবৰৰ 1ত আহিছে অহাৰ পিছত তেওঁতো হেৰিবিলাক ফৰ্মেলিটিজখিনি নকৰে তেওঁ মানে ডেলি কৰি আছে তেওঁ কি ইণ্টেনশ্যন নাজানো এক্সটেনিয়াছ কনচিডাৰেশ্যনছ কিবা থাকিব পাৰে তাৰপিছত তেওঁ দিছে বেকডেটত ছিগনেচাৰ দি হ'লেও মই লগে লগে এইটো পঠাই দিছোঁ একৰ্ডিংলি তেওঁৰ আৰ্ণ লিভটো হৈ গৈছে তেওঁ যোনটো হেৰাছমেণ্ট কৈছে এইটো একদম বেজলেছ ফেব্ৰিকেটেড কিয় তেওঁৰ এইটো আৰ্ণ লিভ অৰ্ডাৰ হয় গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁৰ আৰ্ণ লিভটো দি দিছে দিছ ইজ দ্য অৰ্ডাৰ এইটো আৰ্ণ লিভ তেওঁক দি দিছে গতিকে তেওঁ এইটো এটা ভুৱা অপবাদ মোক দিছে তো মই বেয়া লাগিছে কলেজখনৰ ইমেজ নষ্ট কৰিব এইটো বস্তুৱে ডেমেজ কৰিব কলেজত এইবাৰ এডমিশ্যনত কলেজত মোৰ দেন 200 ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন এতিয়ালৈকে আৰ্টছতে এডমিশ্যন লৈছে গাৰ্জিয়ানছবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়া দিব ধৰিছে কলেজখনত এটা ভাল পৰিৱেশ হোৱাৰ কাৰণে নিশ্চয় দিছে সেই বস্তুটো তেওঁ জেলাছ তেওঁ এইটো নষ্ট কৰিব খোজে দিছ ইজ নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 তেওঁ কি কৰিছে তেওঁ আৰু ডেঞ্জাৰাছ বস্তু হ'ল ডিচেম্বৰ মান্থত হায়াৰ অথৰিটিয়ে দিছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যে টেষ্ট পাতিব লাগে প্ৰি ফাইনেল টেষ্ট তেওঁ ডাইৰেক্টলি এইটো অপ'জ কৰিছে ইয়াতে আছে তেওঁ ডাইৰেক্টলি অপ'জ কৰিছে মোৰ অৰ্ডাৰটো অপ'জ কৰিছে অকল অপ'জ কৰাও নহয় তেওঁ সেইটো তাতে গৈ এনেকুৱা এটা লেভেল পাইছেগৈ তেওঁ কৈছে যে এইটো মই অৰ্ডাৰটো দিছিলোঁ দিয়াৰ পিছত তেওঁ তলত ডাইৰেক্টলি অপ'জ কৰিছে মই এইটো দিম আপোনালোকক দৰকাৰ হ'লে নিব চাব পাৰিব মই হাৰ্ড ফেক্টছ আছে লাষ্টত গৈ কৈছে মই কৈছিলোঁ জাষ্ট এটা বস্তু কৈছিলোঁ ৰাইট ইমপ্লাইজ ডিউটিজ তেওঁ ৰাইটছৰ কথা কৈছিল ডিউটিজ হাউএভাৰ ইটছ আপ টু কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট কিন্তু মাৰ্কশ্বিটটো 17 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত দি দিব লাগিব মই সেইটো অপশ্যনো তেওঁক দি দিছোঁ মই কণ্ট্ৰাডিকশ্যনত যোৱা নাই কিন্তু তেওঁ তাতে কেনেকুৱা মোক ইনচাল্ট কৰিছে আপোনালোকে চাওক তেওঁ লিখিছে আই ন' মাই ডিউটি ভেৰি ৱেল চিন্স দি বিগিনিং অফ মাই কেৰিয়াৰ অন দি বাৰ্ডছ অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট আই নিড নট হেভ টু লাৰ্ণ ইট ফ্ৰম এনি ওৱান এলছ প্ৰিন্সিপালৰ লগত তেওঁ কথোপকথন এইটো ষ্টাইলত কনভাৰ্চেশ্যন এইটো ষ্টাইলত তো মিছবিহেভিয়াৰ কোনে কৰিছে তেওঁ কণ্টিনিউৱাছলি মোক মিছবিহেভ কৰি গৈ আছে
লাষ্টত উপায় নাপায় তেতিয়া ফাইনেলি দেখিছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ আগত মোক ইমান বেয়াকৈ অপমান কৰিলে, তেতিয়া মই এখন চিটি অথৰিটিক লিখিছোঁ। আৰু সেইটো চিটিৰ কাউণ্টাৰত তেওঁ মানে একদম হেৰি হৈ মানে মোৰ এগেইনষ্টত যাহা তাহা হেৰি আনিছে, সেইটো এটা চাৰ্জ মই ৰেফিউট কৰিছোঁ। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অবষ্ট্ৰাকশ্যন, মানে কি প্ৰিন্সিপালৰ ইয়াতে গ্লাছৰ ডোৰ আছে, বাহিৰত এইটো ডাৰ্ক গ্লাছ, ইজ ইট ডাৰ্ক গ্লাছ? এইটোতো ডাৰ্ক গ্লাছ নহয় হা, বাহিৰৰ পৰা দেখা পায় অলপ ভালকৈ চালে, ভিতৰত আৰু ময়ো দেখা পাওঁ। তাৰ আগতে আছিল ডোৰখন এনেকুৱা ক্ল'জ থাকে, এতিয়া মোৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি ডাইৰেক্ট এক্সেছ হ'ব, কোনোবা টিচাৰ আহিলে ডাইৰেক্ট এক্সেছ হ'ব, পাব্লিক ৰিলেশ্যনটো ভাল হ'ব, সেইকাৰণে মই এইটো ডোৰটো হেৰি কৰিছোঁ। সেইটো লৈ তেওঁ কমপ্লেইন কৰিছে। আৰু তেওঁ যোনটো এংগলত মোক হেৰি পেইণ্ট কৰিব খুজিছে, অ'কে শ্বি হেজ বিন ট্ৰাইং টু হিট মি বিল' দি বেল্ট, সেইটো নোৱাৰে, কিয়নো সিফালে চাওক চি চি কেমেৰা আছে, সেইটো চি চি কেমেৰা আছে। গতিকে এইবিলাক ভুৱা এলিগেশ্যনছ দি তেওঁ যোনটো অপমান কৰি আছে, যোনটো পাব্লিক ডমেইনৰ মোৰ ইমেজটো হেৰি কৰি আছে, মোক যদি কোনোবাক যদি অঘটন হয়, মোৰ যদি লাইফৰ ৰিস্ক হয়, শ্বি উইল বি লায়েবল, শ্বি উইল বি ৰেছপনচিবল। কিয়নো ছ'চিয়েল মিডিয়া আজিকালিৰ যুগত একো ঠিক নাই, মানুহ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিবলৈ 5 মিনিট নালাগে। কোনোবাই যদি মোক ফিজিকেলি হাৰ্ম কৰে, মই অনলাইন কৈ আছোঁ, অন কেমেৰা কৈ আছোঁ, শ্বি উইল বি লায়েবল। আৰু তেওঁৰ লগত বেকড্ৰপত যিখিনি মানুহে তেওঁক গাইড কৰি আছে, মই জানো কিছুমান মানুহ উইথ বেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট, যদি সিহঁতে গাইড কৰি আছে সিহঁতে দে উইল বি লায়েবল। মই এইখিনি বস্তু ক্লেৰিফাই কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত চক্ৰ আছে, কিন্তু মই নকওঁ, এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় লাহে লাহে উমান পাব। তাৰপিছত কি হৈছে, তেওঁ কৈছে বোলে হেৰিটো এবিউজ অফ অথৰিটি, মই ক'ত অথৰিটিক এবিউজ কৰিলোঁ? সেইটো কোনো প্ৰমাণ নাই, দিছ ইজ বেজলেছ। মই ইয়াতে মোৰ দেন 80% ফিমেল টিচাৰ্ছ আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ চবে কাম কৰে, ইমান কষ্ট কৰি আছে, যোনটো কাৰণত আমাৰ যোৱাবাৰ ৰিজাল্ট ভাল হৈছে, আপোনালোকে চবে জানে। ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত বহুত লেটাৰ্ছ আহিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত। আগতে FYUG BA ৰিজাল্টটো, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰিজাল্টটো আছিল 2 ডিজিট, এতিয়া 3 ডিজিট হৈছে। আমি গ্ৰেজুৱেলি উই আৰ ইন এছেণ্ডিং স্কেল। সেই বস্তুটো হজম হোৱা নাই। কলেজখনত কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি হোৱা নাই যোৱা 2 বছৰ 3 মাহ, ইমান স্মুথলি চলিছে, ইমান প্ৰগ্ৰামছ পাতিছোঁ, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট দুটা কোৰ্চ পাতিছোঁ, চলি আছে এইবিলাক। সেই বস্তুবিলাক দেখি তেওঁ পাৰ্চনেল ভেণ্ডেটা, সেইকাৰণে তেওঁ যাহা তাহা হেৰি কৰি আছে, মোৰ এগেইনষ্টত এলিগেশ্যনছ দি আছে। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে মিছ ইউজ অফ ফাণ্ড। মিছ ইউজ অফ ফাণ্ডটো এইটো তেওঁৰ ছাবজেক্ট নহয়, এইটো ছাবজেক্টটো হ'ল কাৰ? অডিট ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ দেয়াৰ, এইটোতো অডিটে চাব। আৰু মই যিমানখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিখিনি কৰাইছোঁ কলেজত, এজ পাৰ NEP গাইডলাইনছ কৰাইছোঁ, ৰুলছ ফ'ল' কৰি কৰাইছোঁ, তাত দেয়াৰ ইজ নাথিং পাৰ্চনেল ইন টু ইট। আমাৰ এইবিলাক মই এনেকুৱা মানুহ নহয়, এভৰিৱান ন'জ মি ভেৰি ৱেল। গতিকে সেইখিনি কৈ মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ৰাইজক, পাব্লিকক, প্লিজ ডোণ্ট মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মি, মোক আপোনালোকে ভুল নবুজিব। আৰু এনেকুৱা যদি আপোনালোকে যদি প্ৰিন্সিপালবোৰক যদি মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰে, তেনেহ'লে কোনেনো কলেজ চলাব পাৰিব? প্ৰিন্সিপালে যদি ডিউটি কৰক বুলি কোৱাটো যদি পাপ হৈ যায়, প্ৰিন্সিপালে এক্সাম হলত ডিউটিটো কৰক বুলি কোৱা যদি পাপ হৈ যায়, তেনেহ'লেতো কলেজ চলাব নোৱাৰিব। আমাৰ শিক্ষা হেৰিটোতো ডে বাই ডে তললৈ যাব। আৰু আমাৰ হায়াৰ অথৰিটিয়ে সদায় ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়ে, উই শ্বুড বি ষ্ট্ৰিক্ট ভিজিলেণ্ট। সেইটোতো আমি নকৰোঁ, মইতো কৰাও নাই, মইতো এনেকুৱা কৰা নবডি কেন চে, দেয়াৰ ইজ ন' প্ৰুফ, কোনে প্ৰুফো দিব নোৱাৰে, ক'বও নোৱাৰে, কিন্তু শ্বি ইজ ছেয়িং অল দিছ থিংছ বিকজ অফ আৰ পাৰ্চনেল গ্ৰাছ, ডেটছ অল। সেইখিনি মই কৈছোঁ, সেই অপপ্ৰচাৰটো কাইণ্ডলি বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু ফেক্টছবিলাক লৈ আপোনালোকে হেৰি কৰক, যদি কোনোবাই যদি কৰিব হয় মোক সোধক, মই ক্লেৰিফাই কৰি দিম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। হয়, হিয়াৰিং হৈ গ'ল। And then joint secretary sir called me, said that in your college there is media, please go and see. On the very first working day, I rushed there, and I have seen girls, they are cleaning their stools. That was the condition. There was no superintendent. Even in this hostel, Rasinja Girls Hostel, nor even in Sherdihun. It was missing for several years. So when I had seen they were cleaning their stools, immediately I took action. I called all these sweepers. And even I hired some sweepers and I made them clean it. And they cleaned, and then it was put in order. Okay, this is one thing. Then the very day itself, I passed orders. Some teachers, they did not want to take responsibility. I requested them. On my personal request, they agreed. And finally, I could, give to the hostel supers. And then earlier, prior to my joining, girls used to loiter on the street. And then I put discipline on them. And now things are smooth and going properly. Okay, then after a few days, there was examination. Boys hostel students, they said, sir, our electricity is not
not good in our house. Electricity connection is not there. We are suffering. Then personally I went to ASCB office, did an ASCB office, and then I requested officer, one lady was there. Then that day was Saturday. She said that give me money 1 lakh something you have to pay for that. Yeah, for reconnection and all these things. I said okay, by Monday it will be done. But please you make it. My students are suffering, and it was done accordingly. Then transformer problem was there. That is also solved through council and all. Somehow I could solve this. So this is regarding hostel. Even cleaning and everything, I undertook massive steps. Then you see, regarding there is KCS zone in our college. This is interesting. Okay, KCS zone is there. That I have introduced. I have allowed them. So this is needed as per NEP 2020. This is good thing. Then you see, besides that, actually there are so many things. I introduced Karvi language, local language in higher secondary as well as in FYUG now. Karvi language is introduced. So this is another landmark achievement. You can understand. Prior to me, it was not done. Then you see, Commerce building was lying abandoned for quite some time. Actually, that building was constructed during the time of ex-principal, but it was not complete. What I observed that it was risky for the students. Then there was earnest money left. Then I did not pass that earnest money. I called that contractor, said first you complete requirements, then I will pay. And then accordingly he did, and I have paid. And then I shifted commerce faculty there. So after shifting there was one problem, the link with the main building. So we had to construct link between commerce and main building. One pavement is there with rooftop on it. You can see this. Then there was problem of this counter. That counter with Rosa money was done in past, but it was not scientific. A small hole was there. If two students entered their hands, they used to face problem. So reluctantly, this college office non-teaching staff, they avoided that. And it was also left in abandoned condition nearby G17. And that area was also, full of garbages. So what I did, I cleaned up those areas, and there one beautiful so-called lotus this garden created for students sitting and interaction place. It is needed as per NEP guideline. And then that is also modified, that counter, and now counter is functional. Okay. So commerce building lying abandoned, counter lying abandoned, both I made functional. So can this be misuse of funds? As per guidelines I did. Anyway, and then you see, so after this, there is guest house. Guest house problem was there. College guest house, because teachers from outside, since our college is going zone, FYUG zone, higher secondary zone, so obviously teachers from outside, they come, they face problem. So, and that guest house was in deplorable condition. So it was to be repaired. I repaired that guest house. Now it is in good working condition. Okay. So this is the thing. And then there is, okay, as per instruction of Higher Education Department, Director Higher Education, I instituted this smart boards in the college. Okay, then water cooler. The most fundamental thing of any institution, of any place, is drinking water. Unfortunately, for years, long many years, this college was not having pure drinking water facilities for students. So 4 water coolers given during my tenure. Can this be misuse of fund? It is much needed for students' welfare and for us also, drinking water. So these 4 coolers are there. Okay. Then there are, so like this, there are many things, Then you see, yes. Then there was the college computer center. It was given during the time of, Angamatu sir. But subsequently, it went down, and it became a storehouse. No computer was functional. It was just, thrown. After my joining, I have seen it was jumbled, piled up. There was nothing functional. And situation was like that. Then commerce faculty, they needed computer facilities, computer lab. And then college also needed computer lab. So computer lab I have constructed. You can see there are computers in the lab. And because of which we could undertake these skill development courses. Okay. So this is one thing I have done. And then this chemistry department, for their practical, they need supply water.
for lab purpose. So based on this governing body's demand, I have constructed one water tank in the front side for chemistry department. Okay, this is done. And then you see, so like this there are many activities. Finally let me tell you that we have been contemplating to go for one international seminar by the month of October, November. So for international seminar, you have to have at least two conference halls. So we do not have two. We have one that is also not in good condition. However, I repaired it. I repaired conference hall that is now functional. It is okay. We can do function. And then for another this conference hall come smart classroom, because as per NEP guidelines, NEP 2020 guidelines, we have to transform education into technological education. So for that we need smart classrooms. These smart boards which are instituted, this fixed by ex-Harry authorities, those are most of those are not functional, and those are not reachable by lady teachers. Okay, it is on top of the head. Even for male teachers also, they will have to take help. So that's why nobody uses that. So what I did, 2-in-1, smart classroom come conference hall. G17 we are going to convert. Construction work is going on. And for that till now I haven't paid even a single rupee, because work is just going on. Okay. So these are the things. Then college did not have auditorium. Auditorium was broken. Then when honorable CMs are visited, we requested for auditorium. And then auditorium now construction is going on. It will be class 1 high-tech auditorium in the district. So these are the infrastructural developments we have conducted. These are going on. So regarding other activities, teachers, those who did not have promotions, for their promotions also, I went ahead. Okay, sometimes I tried to visit even beyond my jurisdictions if needed. I have personally requested authorities and all. So these kind of activities we have been undertaking, and this college is really functioning smoothly. Students are happy, teachers are also happy. And regarding that lady, I won't make repeated comments. For your perusal, you will get all whatever questions you have, whatever supporting documents you want, you can get it. But she has been doing this, which has really tarnished my image, which has demoralized, in a sense, demoralized me, because I am a family man. I have a family. My family members, my kith and kins, they are all asking me. This is really unbecoming, and I am really, this is unfortunate. Nothing else. This is really unfortunate. So once again, I rebut and I reject all those false allegations. Thank you very much. IQAC office constructed, IQAC database created, and interestingly, during 2005, our college was actually last accredited by NAC. Okay, National Accreditation, Academic Accreditation Council actually assessed our college and gave B++. And after that, it was supposed to be in the year 2011-12. Unfortunately, from that period onward, nothing was done. So college is at lapse. This college may be blacklisted. So I was so scared. So immediately within 6 months, what we did after creating database, we uploaded to NAC portal. And 5 of the annual quality assessment reports were submitted successfully, accepted by NAC head office. We have also prepared self-study report. This is also done. So this is one thing regarding NAC assessment we have done. Secondly, you see, our college was not registered in NIRF. Okay, National Institutional Ranking Framework, NIRF. It was not done. So for that you need lots of queries are there, documents you have to collect. We did all those things, and our college is registered in NIRF. As a result of which, what happened? Our college was selected as most outstanding college by, this is the certificate, by an international organization. Because through AI mode, they collected data of different government college, and our college has got this only government college in Northeast region which has got outstanding award for its contribution. So see, because of these are linked up, NIRF, registration. Then you see, then our college, our college already, it is going to get CUET examination center. Okay, for that we had to work day in and out.
We had to, make projects, requirements, so many studies, our staff and team we had to do. And accordingly, Diffu Government College is selected for a CUET examination center, which will be undertaken by authority. Now, then integrated B.Ed course. Recently, we have already submitted. It is much needed course. We have already submitted all the datas. Now only thing is left. Once our NAC assessment is complete, immediately we can get the approval. So this is at the verge of that, at doorstep. Okay, this is another thing. Then you see, regarding skilling, as per NEP 2020, NEP 2020 is a visionary thing. Why? Because it is transforming education system in India, and it was not done out of blue. There was thorough study, and there are so many things. And after that, under the leadership of Dr. Kasturi Ranjan sir, it was introduced. Finally, it was submitted and introduced. According to NEP 2020, we have to maintain some parameters of students, like students' good health, sports, okay, students' academic side, students' co-curricular side, students' skilling. They are insisting, giving stress on skilling. So for skilling, I'm happy to announce that our college last year has undertaken skilling courses, and it was conducted by Amtron, semi-governmentary Amtron. Okay, and already our students were given certificates. And right now, Prime Minister's flagship program is going on in our college. Skilling program is going on. So you can understand what are the things we are achieving one by one. Okay, and then you see, during my tenure, 2 years, 3 months tenure of principal in charge, there are more than 2 international workshops in this college, which was missing in past most of the time. So 2 international workshops and more than 30 government academic awareness, socio-cultural awareness programs were undertaken in Diffu Government College. Okay, so you can imagine at what speed we are going. Now you see, there is another thing. In the ambit of Assamese department, there is Ohomia Haito Sora. Okay, and they celebrated Golden Jubilee. So many, invited visitors, guests were there in that. Even in that program also, that lady was absent. Golden Jubilee celebration, and they have opened, magazines also. Magazines were distributed. So many things, so many activities. Anyway, then on top of everything, our college was having limited seat capacity, because of which every year there used to be dharna during the admission time. Just after me joining as principal IC, I requested CDC, Assam University, and on my personal request, he allowed, instantly he allowed me to increase 84 seats in science stream. 84 seats. Actually, you can imagine, this is a big achievement, what I feel, because of which we could tackle admission issues. And then, most recently, for repeaters, Assam State School Education Board, they have given, repeaters admission. Our college had the capacity of 150 only. So I personally requested Vice Chairman sir. On my personal request, finally he has given another 150 seats for the students. So for student interest, how day in and out I have been working, you can imagine. Not only me, entire team, 95% teachers, they are sincere, they are working sincerely. And I am thankful to them. Okay, I'm proud of them. And then you see, there is another interesting thing. There are some students, okay, who lost all chances. Assam University used to give last chance for the students. They have lost all those last chances. They are asked to me, both boys and girls. They are elderly also. Some of those were crying, sir, kiba eta karo, please do something. I personally took up this matter with controller examination. I requested him repeatedly, sir, please do something, give them a chance, give them a chance. Finally, I requested other principals over phone. They also demanded. And finally, Assam University gave them 2 more chances. And most of those students have passed out. So these are the activities we have been undertaking. Now, regarding infrastructure, so-called misuse of funds, let me tell you what we did. Number 1, IQAC office. Okay,
we did it. Number 2, gymnasium. Now, there was no gym. All the outdated instruments were broken, and there are no instruments also. And students also demanded, okay, and as per NEP 2020, it is needed. So, I had to construct gymnasium, and some instruments I had given. So, gym is done. যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 221